Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission na biso to solo ensemble. Masolo ya moko. Bande ko toko ban émission na biso. Avec Kagame après Tokoya Nabitumba Oyo toujours se préparer na Siki. Bandeko Kagame a comme troublé. Vu que makambo comme pembeni, yaya azuba trouble, azoye bate ndeni ya kusala. Donc a kombi loba loba. Pona nini parce que basianti rezo koya kalate, basi batie date le 4 décembre bangonyo sona Washington. Pourquoi Washington a katibon? Makamba doa basilisa, bakosilisa le 4 décembre. Olinga te semaine prochaine, Fatie Kagame bazana katia Washington. Makambo ezo salama pour le moment. Andiko tolanda très bien. Boko yoka Kagame bele boyoka kia mbolanda kia me oyo une partie musupa sezaki mulai. A beti ma solo nene de ma session. On dirait be interview moko arrangé. A sale interview na batuna yeba question à est. Donc yaya ezo sale passe. Kagame a okukati nde makambo ezo sila. Alobi il faut pas fixer problème. Bozo we la kaka la paix. Mais bon fixer problème. Pourquoi Kagame a insisté bon? Azana trouble. Entre-temps, biso de se préparer armée. Les forces armées de la RDC bazo se préparer toujours à Napon. Mais tout là nano Kagame après Togoya na Fardc. Pour Kagame, obalobaka e yinde yinda kaka masolo na batuna ye Tolanda Kagame. Asking, or in order for us to have security in our country and have peace and that we have fought for so many years in the past, you know, it's a must. We must give each other peace. I can't ask anybody for peace as a favor they are doing to me. No. For us to have peace, I beg you, and you have to do me a favor to give me my peace. That's a different world I don't live in myself. I cannot ask anybody to do me a favor to have Rwanda secure or to have my right. Well, initially maybe I can ask you to do a favor, tactically, and say, please, I beg you, I can even kneel down if you want. But if you don't give me my right, then it means a fight. We will fight, no question about it. So there's no way, where I'm concerned, you can do me a favor for my right. Who are you after all? Who are you to have everything, including my own right, that you can control? How? Who are you? What gives you that right or power to be able to do that? So I've given you more than you really wanted, but Goma is part of the problems we have in Eastern Congo. And yes, Goma should go back to its operations as an airport. But what is it that stopped it being so in the first place?
So you must address that. You want to address humanitarian crisis. I agree. There must be a way of doing it, taking on board the fact that there is what is causing the humanitarian crisis, and that must be addressed. That and matters to do with the root cause, because in the end it exposes people like that. So there is always a way to shape things in a manner that there is effort to protect themselves, the people I'm talking about. And is it a new crisis in Eastern Congo or in Goma or around Goma? You remember this crisis, I have said this before, and you have heard it even from other people, or you know it yourselves. This crisis was there 2012. Came back 10 years later. Why can't people try to understand? What is it? How can you have a problem 2012 and 10 years later you have a repeat of the same problem? It means, but yet for those 10 years we had this international presence, and many years before that, supposedly to address these problems. So much money spent, so many people involved, people losing their lives in big numbers, refugees, people displaced, and but life goes on like that until we are visited by the same problem, and then we start running around like this is a new thing. I mean, the amount of hypocrisy and even double standards and real insensitivity. Bandeko tolandi biso nyonso Kagame. Soko otali bien, même la façon dont azoloba, oloba tato azana problème. Alu kandina ko résoudre yango. Nazo sabina solo. Azana situation difficile. Nandingi makambo ezokendi. Parce que soko tali et pas makambo euti. Na place de comme lelo Kagame ndima kite. Guerre eko sila o me guerre sili. Kagame azoevelo wa kosalati. Bandeko aondi mateki bitumbu esili. Azana trouble total. Azoe batelo nina kosala. Aimena kosala ndenge nini awa. Usala ndenge nini. Kasi usala ka marki wanagawati. Po ndenge makambo ekomi. Kagame se zomba komi na suka. Parce tout va dominer. Tout lobi nyonso tukukoloba. Kagame fayoka. Les armes se terrent. Mena signature na Washington. Et mena azotala lui Gerango silikabo bongo linga ke silati. Kagame jiba trouble ndenge tolandie wana. Omo napenda ke mutu mayele sili. Président Félix asilisie mayele. Azoluka bitumbe sila. Kagame azoluka banzela nyonso me akomina suka. Et voilà. Donc nan ndenge toke na Washington motema Kagame zobeta tout. Kagame zobeta tout. Donc zo mona mutu pena moteme zobeta do azoko donc moi l'accès zati. A sali 2 heures du temps interview. Masolo na batuna biso tika mwa bekisiro wana tolanda ye sila EDC bongo bomona koma tata oyaza
Alors tolandi to ke na pona biso. La guerre ils ont continué entre Tato et Washington. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont usé de leurs avions, des chars Sukhoi pour bombarder les positions rebelles de M23 ce jeudi 27 novembre à Kibati, dans les territoires de Wakale et à Kasopo, dans les territoires de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Ces frappes aériennes sont intervenues aux environs de 9 heures locales. Selon des sources dans la région, les fumées noires sont visibles au camp des rebelles à Kibati. Le bilan de ces frappes aériennes n'est pas encore connu car la situation demeure tendue dans la zone. Donc on continue à bombarder bino pour botika. Bateau yo bazoyo kate yango biso to se renforcer. Bande ko mokonza mboka zo lukaka ba arme ya makasi. Ndeto lobawa azana Serbie. Donc tozo se préparer que bitumba penza e yindagaka. Donc Kagame ndenga za ye ses hommes azana situation sérieuse. Alors bana mboka tala makama ondenge zokende ete bitumba oyo n'y aura qu'un seul gagnant. Ezabisu bato wana nyonso bakotia makilili ne baebe ete biso toko gagner bitumba oyo. Alors bana mboka c'est à ce point de comment clôturer mission. Vous continuez à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.